Hello, good morning dear students. In the previous session, we discussed about different types of goods. Basically, there are two types of goods. The first one is normal and inferior goods, and the second one is substitutes and complementary goods. Just we go through all those very important things, and we'll start today's important topic, that is movement along the demand curve and shift in the demand curve. Okay, what do you mean by normal goods, and what do you mean by inferior goods, and what do you mean by substitute goods, and what do you mean by complementary goods? Okay, normal goods are those as the income of the consumer increases, the demand also increases, and as the income of the consumer decreases and demand also decreases. Take for example, that is daily used goods. So daily used good means, take for example, that is fruits, vegetables, etc., cloth. And then what do you mean by inferior goods? Inferior goods are those as the income increases, we shift the demand of inferior goods to superior goods. You take for example ragi, then other millets. So this is a very important thing. And then come to the next one, substitutes and complementary goods. What are substitutes and what are complementary goods? Okay. So goods which are used as alternatives, they are known as substitutes. The example is tea and coffee, already we discussed. And then what are complementary goods? Complementary goods are those which are used together. Complementary goods are those which are used together. You take for example cement and bricks, they are used together. They are used together. Pen and ink, then bike and petrol. So these all are complementary goods. So, and we already discussed about what type of relationship between that is complementary goods and the price of one commodity and the demand for other commodity, and what type of relationship between the substitute, the price of tea and the demand for coffee, and we already discussed about the nature of normal and inferior goods, and we already discussed the difference between normal and inferior goods and substitutes and complementary goods. And all those things are very important, and the question is asked for, that is 4 marks, that is the difference between normal and inferior goods, substitutes and complementary goods. So we have to make 2 columns and we have to write different in a different column. So it is clear to understand the difference between normal and inferior goods and substitutes and complementary goods. Okay. Now the today's important topic we are going to discuss is, that is also very important. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳೆಂದರೇನು, ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಸರಕುಗಳೆಂದರೇನು, ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳು ಎಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ, ಅನುಭೋಗಿಯೊಬ್ಬನ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಬೇಡಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುಭೋಗಿಯೊಬ್ಬನ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸರಕುಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು, ಹೂವು, ಹಾಲು, ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳು ಆಗಿವೆ. ಸೊ ಈ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧ ನೇರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಂತೆ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಸರಕುಗಳು, ಈ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗಿಫಿಟ್ ಸರಕುಗಳು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಸರಕುಗಳು, ಅನುಭೋಗಿಯೊಬ್ಬನ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಈ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೋ ನಾವು ಈ ಡಾಲ್ಡಾ ಅಥವಾ ವನಸ್ಪತಿಯ ಬದಲಾಗಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು, ನಾವು ಕಾಣತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಸೊ ಇವಿದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಸರಕುಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬದಲಿ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಸರಕುಗಳು.
ಬದಲಿ ಸರಕುಗಳು ಎಂದರೆ ಒಂದರ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟೀ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ. ಪೂರಕ ಸರಕುಗಳೆಂದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಂಗಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ, ಸೊ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ, ಅದು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿನ ಚಲನೆ, ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯೊಂದಿಗಿನ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ. ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯೊಂದಿಗಿನ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ. ಸೊ ಇವೆರಡುಗಳು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, so the first very important topic is that movement along the demand curve, and the second one is shift in the demand curve. Let us try to understand these two topics with the help of that is given very simple and easy diagram. It is very easy to understand and very interesting to present. Okay, the first one is movement along the demand curve. Movement along the demand curve. Yes, I will try to draw the diagram. See here, as we know that two axes are there. One is OX and another one is OY. Always on OX, quantity demanded is given. Quantity demanded is given, and on OY, price is given. See here, this is very interesting. OP is the price, OM is the quantity demanded. When price increases, what happens? The demand decreases. P2, M2, and when price decreases, what happens? Demand increases, as we all know that. So this is what? This is the demand curve. Yes, very interesting point. See here. 2 points are possible here. One is extension of demand and another one is contraction of demand. So the first one, what is that? Extension of demand. Extension of demand. Another one, contraction of demand. Is it clear? ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 4 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್. Yes, dear students, see here, on OX what is given? Quantity demand is given, and on OY price is given. Okay, so basically OP is the price. Initially OP is the price and demand is OM. Initially OP is the price and OM is the demand. Yes, is it clear? So when the price increases, OP2, when price increases P2, P2, what happens? The demand decreases from M to M2. Demand decreases from M to M2. So this is called what? This is called contraction of demand. This is called contraction of demand. Okay, I will write here. See, so price increases from P to P2. Price increases from P to P2. Okay, then demand decreases from
M2, 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 M2. This is called what? This is called contraction of demand. ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ, ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ. ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಯಾವಾಗ ಬೆಲೆಯು OP ದಿಂದ OP 2ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೋ, OP ದಿಂದ P ದಿಂದ P 2ಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆಯೋ, ಬೇಡಿಕೆ M ದಿಂದ M 2ಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. So another very interesting point is here, that is extension of demand. ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. So when the price decreases from P to P1, price decreases from P to P1. Price decreases from P to P1. Price decreases from P to P1. What happens? Demand increases from M to M1. Yes, very interesting. So when price decreases, automatically what happens? Demand increases. When price increases, demand decreases. And here is what? The consumer moves from along the demand curve. ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯೊಂದಿಗಿನ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಚಲನೆ. ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯೊಂದಿಗಿನ ಚಲನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ OP ಇದ್ದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯು M ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯೊಂದಿಗಿನ ಚಲನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅನುಭೋಗಿಯೊಬ್ಬನು ಗ್ರಾಹಕನು ಸೊ P ದಿಂದ P2ಕ್ಕೆ P1ಕ್ಕೆ ಆ ರೇಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ತನ್ನ ಚಲನೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ and asked for, that is how many marks? 4 marks. So movement along the demand curve. First, what to do? So we have to draw the diagram and we have to write in one sentence. Movement along the demand curve means the consumer moves from one point to another point on a single demand curve, that curve only. So we have to draw the diagram and we have to write what is given on OX, what is given on OY. Here demand is given and here price is given. So DC is what? DC is the demand curve. Initially OP is the price and OM is the quantity demanded. So here there is a possibility of two very important economic concepts. One is extension of demand, another one is contraction of demand. Extension of demand means so demand increases when the price decreases. When demand increases when price decreases. Contraction of demand means so when price increases, demand decreases. So this is about what? This is about movement along the demand curve. Yes, dear students, this is a very interesting point. Movement along the demand curve. And come to the one more important topic, that is a shift in demand curve. So here the consumer moves from this point to this and this to this. And in that case, the consumer shifts from one curve to another curve. So then the question arises, why the consumer shifts to this side and to this side, towards right or towards left. Let us try to understand again with the help of diagram. Yes, dear students, this total topic is very important. Is it clear? So second chapter, that is very important from the examination point of view. So please go through whatever given. Yes. So after the completion of chapter, that means within 8 days, I am going to discuss the question bank with answers. So I will give you soft copy. You have to take print from, that is
Yes. So what is the title? Second title is shift in demand curve. So one is over. The second one is what? Shift in demand curve. Very interesting. So this is also very important. So again, what do you mean by shift in demand? Shift in demand means demand changes not because of change in price, but of changing other factors. This is very interesting. Demand changes not because of change in price, but because of changing other factors which are governing demand. And we already discussed this important topic, the factors governing demand. Price and time, these two are prime factors. So besides these two prime factors, other interesting factors are also there. Climate is there, then change in population, change in government policy, circulation of money, advertisement, sales promotion, income of the consumer, taste, preferences, habits, technological development, introduction or innovation of new commodity in the market. These all are the very interesting factors which governs the level of demand. Yes, dear students, ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತಹ ವಿಷಯ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ. ಸೊ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಎಂದರೇನು? ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟನವು ಬೆಲೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಮಹತ್ವದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆಯು ಬಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಡಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಟನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆ ರೇಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಚಲನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ನುಳಿದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆಯು ಬಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ರೇಖಾಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. This is X. So this is Y. X again here, quantity demand is given and here price is given. So in this diagram price remains the same. So this is the price level. OP is the price. But basically OQ is the quantity demanded. OQ is the quantity demanded. And this is what? This is the demand curve. Am I right? This is the demand curve. So what happens when other factors change? Yes, check here. So this is the income level. It is not the price. When price changes, he moves along the demand curve. Check here. So this is the price, OP is the price. When price increases, P2, demand decreases. When price decreases, so what happens? Demand increases like this way. Along the demand curve movement is there. But what happens when change in other factors? So in our example, let us try to understand change in the income level. When income level of the consumer changes, what happens to his demand? So see here in this diagram, OP is the price and OQ is the quantity demanded. This is about initial situation. Suppose what happens when his or her income increases.
his or her income increases. Price of the commodity remains the same, but other factor, income increases. Automatically what happens when income increases? We demand more. Check here. So demand increases from Q to Q1. So this is what shift towards right. Shifts towards right. ರೇಖೆಯು ಮೊದಲನೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗಿಂತ ಬಲಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಆದಾಯ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಬೆಲೆಯು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನುಳಿದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಆ ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯು ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಬೇಡಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆಯು ಬಲಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಪಲ್ಲಟನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. Suppose what happens when the income decreases? So when the income decreases, so he demands less. So this is the demand. So this is the demand curve. So when income decreases, automatically we demand less. So the demand curve shifts towards what? Left. Check here. Shifts towards left. So we have to present like this. Initially, OP is the price. At OP price, demand is OQ. This is the first point. So then second point, what is the second point? As income increases, yes, as income increases, demand also increases. As income increases, demand also increases. Therefore, demand curve shifts towards what? Right. Demand curve shifts towards right. So that is DC2, DC1, like this. DC2, DC1. Okay. The third point, as income decreases, demand also decreases. That is, therefore, the demand curve shifts towards left. That is DC2, DC2. This is very interesting point. ಯಾವಾಗ ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೋ, ಸೊ ಬೇಡಿಕೆಯ ರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅನುಭೋಗಿಯೊಬ್ಬನು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸರಕು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಬಲಕ್ಕೆ ಅದು ಪಲ್ಲಟನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅನುಭೋಗಿಯೊಬ್ಬನ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಸೊ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಎಡಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಟನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬರೆಯಬಹುದು. Dear students, so shift in demand curve. So what do you mean by shift in demand curve? Demand changes not because of change in price remains the same, but changing other factors leads to shift in demand. So in our example, we explain the shift in demand curve with the help of changing income. So as income increases, demand also increases. As income increases, demand also increases. When demand increases, the demand curve shifts towards right. As income decreases, demand also decreases. The demand curve shifts towards left. So this is called as shift in demand curve. Let us try to understand this with the help of technical points. So at OP price, OQ is the demand. OP is the price, OQ is the demand. The first point, as income increases,
So demand also increases from OQ to Q1, and the demand curve shifts towards right, that is DC to DC1. So then third one, as income decreases, demand also decreases, OQ to Q2. The demand curve shifts towards left, that is DC to DC2. So these are the two very important topics given for, that is 4 marks question. So please go through these interesting topics and try to draw the diagram again and again. If diagram is perfect, it is very easy to explain. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ನೀವು PDF ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ go through these all important points and try to draw the diagrams once, twice, thrice, and try to listen the videos very carefully, and please try to understand the concept, because these all are technical concepts. Is it clear? Okay, see you in the next session. Stay home, stay safe.